Hey everyone, welcome back to Rio PUC exam. The challenge is on, right? 12 marks the one question complete ಆಗಿದೆ. Second question ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. 12 plus 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 24. ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ guys we have one more class that is statistics. Exactly 9 o'clock class ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ yes ಬಚ್ಚೋ we will discuss the 12 marks question, guaranteed question for your exam. Question number ಏನು? 29. Question number 29. My dear student, ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು I have done dissolution. ಕರೆಕ್ಟ್? dissolution ಆಗಿತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 100% ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಕಲಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಇದು 2025 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಗ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಮಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued how many shares, my dear student? How many shares? 60,000 shares of 100 each, right? What is the premium? Premium ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 10. Okay na? So next ಏನಿಗ, the amount payable are as follows. Application ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 multiplied by 60,000. Correct? Yes or no? Next, allotment ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 50, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10. ಸೊ 50 ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ 40 ಪ್ಲಸ್ 10. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 40 ಇದೆ. No problem. Same method, same concept we will teach. But ನೋಡಿ, adjustment ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. What is the adjustment? All the shares were subscribed and money due received except first and final call on how many shares? So first and final call ದಲ್ಲಿ 5,000 share amount ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Out of 60,000, 5,000 shares amount ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not receiving here. Yes or no? The shares were forfeited. All these shares forfeit ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But the very interesting, last time 90% student ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Only my student they have done, because ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 4,000. Forfeiture ಎಷ್ಟು? ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5,000, ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4,000, right? That we have a very interesting adjustment here. Definitely we will make here. Hi Sania, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡು. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಏನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ಏನದು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾ ಕಂಪ್ನಿ? ಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾ ಕಂಪನಿ? ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ರೈಟ್? ಹೇಮಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, and this is debit and we have credit. ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ.
done. To use full one page here. Chalo, what is the first entry? What is the first entry? Yes, first entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? Bank account is debited to ಏನಪ್ಪಾ? Equity share application account. ಬೇಗ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? being application money received, right? ಹೌದಲ್ಲ? received on how many shares ಬಚ್ಚೋ? How many shares? 60,000 shares. What is the rate? 20. 60,000 shares, right? 60,000 shares at the rate of 20 each. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. How much is that? 60 into 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 lakh. Right? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಬಚ್ಚೋ. ಡನ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ ಮಿತೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited to equity share capital account. All right बच्चों, being application money ಏನಾಗಿದೆ? transfer to share capital. ಹೌದಾ बच्चों? Understood? Clear? Is that clear or not? 12 lakh and 12 lakh. ಬೇಗ ಆಗಲಿ बच्चों. हाय सानिया नाइकर, बच्चों सबको शेयर को जल्दी से. So what is the third entry? थर्ड एंट्री क्या होता? यस, इक्विटी शेयर allotment account is debited to equity share capital. How much is that? Yes, Tapadu, 12 lakh and all right. But hey my god, 12 lakh ಎಲ್ಲಪ್ಪದು 2 ಏನು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ? 50, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಕರೆಕ್ಟ್. 60,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 lakh. Correct? Next, ಈಗ 60,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 lakh. ರಿಮೈನಿಂಗ್ lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? तो बच्चों, being allotment money due on how many shares bacha? 1000 shares at the rate of yes to 50 each. Odala, including ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
Understood, my dear student? सुनाइना बेगा 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 बच्चों. Okay, next question. What, sir? Next question. Next entry ना करते हैं. Bank account should be debited to equity share. क्या करते हैं? Allotment account being what, my dear student? Allotment money received. Hold on. Allotment money received. How much is that? Yes, so we know 30,000. Sorry, 30 lakh. Is that clear? My dear awesome student, is that clear? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? क्लियर आई तो बच्चों? समझ में आया बच्चा? नो डाउट. चलो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्या करते हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अब्दुल्ला, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड final call account debited to equity share capital account. All right, being first and final call money due on 60,000 shares at the rate. What is the first and final call money? 40 each. 40 each. How much is it, bacho? 24 lakh rupees. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿವನ್, ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ 6 ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟು equity share first and final call account. Correct? My dear student, bank account is debited to equity share first and final call account. Understood? Understood? Nodi, being first and final call money received. ಹೌದಾ? ಹೇ ಗೈಸ್ ಲಿಸನ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಏನು? 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5,000. ರೈಟ್? 60,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 55,000. ಕರೆಕ್ಟ್? at what is the rate? What is the rate? 40 each. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 80 22 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಲಿಸನ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 24 lakh was due. 24 lakh was due. All right. 24 lakh was due. How much we have received? 2 lakh is not received. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? 24 lakh ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 22 lakh ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ how many shares you have to cancel? 5,000. Correct? ಹೌದಲ್ಲ?
So share forfeiture account, very important. 7th entry. ನೋಡಿ, share forfeiture ಮಾಡುವಾಗ how many shares we are cancelling here? As per the problem, 5,000 shares ನಾವು cancel ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. How many shares? 5,000 shares. So 5,000 share, what is the face value? Face value ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 each. Means 5 lakh. Right? Yes or no? Chalo. Equity share. Capital account debited. How many shares bacha? 5,000 shares at the rate of 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 5 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ. 2 share forfeiture account. Right, my dear student? Right? To share forfeiture account. To share first and final call account. Okay na? Kedi, my dear student, first and final call the ಎಷ್ಟು amount ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ? How much amount we have not received? 2 lakh. ಹೌದಲ್ಲ? Yes. So bacha, 2 lakh has not received. That means how much we have received then? No. Out of 5 lakh, 2 lakh is not received. 5 ಲಕ್ಷದಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3 lakh. ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು. Yes, my dear student. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Being 5,000 shares ಏನಾಗಿದೆ? ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 7th entry everyone understood ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ಸುನೈನಾ, yes ಬಚ್ಚಾ, you are right. Everyone reply ಮಾಡಿ yes sir ಅಂತ. Understood? ಚಲೋ, ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Everyone ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿದು? Next, these shares forfeit ಆಯ್ತು, forfeit entry ಮಾಡಿದೀವಿ. Out of these shares, only how many shares they have issued? 4,000. At what is the rate? 80 each. Right? So bacha, the very simple ಅಲ್ಲ, ಏನು? Bank account is debited, reissued. Remember? Right? Right? Share forfeiture account debited to what? Equity share capital account. Okay now? So bacho, very simple alla. How many shares they have reissued? 4,000. Correct? Howdalla? How many shares they have reissued? 4,000. At what is the price? What is the price? 80 each. That means 4,000 into 80. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 33 lakh 20,000. ಹೌದಾ? What is the face value? 100 ಇತ್ತು. How much they are reissued? 80. So remaining 4,000 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? At the rate of 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 80,000 ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಚ್ಚೋ ಸುನೋ, ಬೀಯಿಂಗ್ 4,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? reissued, right? At what is the rate? 80 each, right? Balance, how much balance? 20 is adjusted from which account? Forfeiture account.
reply must be there. Need your reply. Everyone start liking the video. Bega 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 video and like ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. I need everyone to reply now. Is that clear? Everyone. Yasir. क्यों नहीं आप भी क्लास कर दो? Tania. Everybody please reply ಮಾಡಿ yes sir ಅಂತ. Sunaina, Sania, Yasir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, 9th ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited. Okay, share forfeiture account is debited to what? Capital reserve account. Last entry hai do. Capital reserve account. So guys, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. They very important. How many shares? 4,000 shares. ಹೌದಲ್ಲ? How many shares? 4,000 shares. Not 5,000 here. Only how many shares? 4,000. Iga, the previous owner, how much he has paid? Kedi, how much? Okay, early money. You come back to the point. Share forfeiture account list the amount. 3 lakh itto. How much you have utilized? 80,000 we have utilized. Correct? Yes or no? Yes or no? Working note. Because in a calculation of capital reserve, very important. Nodi, why we need this? Nodi, actually cancel agide 5,000 reissue ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ? So that is why we need to have a working note here. Correct? So bacha, tell me how many shares how many amount we have? 3 lakh. Correct? This 3 lakh is for how many shares? 5,000 shares. How much is for 4,000? Bega heading. How much is for 4,000? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ರಿಪ್ಲೈನಿ ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 2,40,000. So actually, ಇದು 3 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, that is for 5,000 shares. We need only how much? 4,000 shares. ಆಯಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So now, ಇವಾಗ what sir? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. How much you have utilized? 80,000 minus, right? Utilized for reissued. Utilized for reissued. ಎಷ್ಟು? 80,000. What is the difference amount? What is the difference amount? 1,60,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2025 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ಎಷ್ಟು? 1,60,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Need your reply right now. Clear? So ಬಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1,60,000. Okay na? Profit on reissue transfer to capital reserve. My dear awesome student, clear? Everyone say yes sir. Bega 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 reply ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ.
नीड योर रिप्लाई बच्चों, समझ में आया? नो डाउट? चलो, we'll solve the next question now. After this, we have statistic class. Okay, ಇದು homework ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. Yes, we have one more question. We'll finish it, and after this, we have statistic class. The very important day, 9 o'clock statistic class ಇದೆ ನಮ್ಮದು. Put the columns, my dear student, fast. Put the column. WhatsApp group ಗೆ join ಆಗಿ, definitely I will share all that. Chalo, let's begin. Royal Company Limited issued how many shares? 20,000 equity shares of 10 each, right? At a premium of 1 per share. How much? 1 per share. The amount was payable as follows. Application में कैसे दे? 2. Allotment 5 दे. 5 दली ये ना पाई तो including premium में दे. That means 4 plus 1. Odalla 4 plus 1. Clear? Understood बच्चों? First and final call 4. Very simple, easy peasy. Correct? Next, you know, all the shares were subscribed and money duly received except first and final call 500 shares. Right? The direct ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ sharesಗೆ? Forfeit ಮಾಡಿದಾನೆ. Forfeited shares and reissued at how much? Chalo, let's begin now. Fast. Journal entry in the books of ಏನು? Tell me. Royal Company Limited. First entry ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? Bank account is debited to ಏನಪ್ಪ? Equity share application account. Right? Being application money received on how many shares? How many shares? 20,000 at the rate of 2 each. Right? 20,000 at the rate of 2 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Yes, 40,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೋಗೋಣ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್? equity share application account debited to equity share ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚಾ? capital account, right? So that is 40,000 and 40,000 being application money ಏನಾಗಿದೆ? transfer to share capital. Understood बच्चों? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. Is that clear? Right? So next ಏನೀಗ? Allotment. ಹೌದಾ? Equity share
allotment account debited 2 equity share capital account 2 security premium account. होगा? Yes or no? बच्चों, what is that? 5 into 20,000. 20,000 into 5. क्या कहते दो? 1 lakh. Correct? पर ये बहुत एग्जाम दे रही हूँ. 20,000 into 5. All right? All right. Next. 20,000 to 4. 20,000. 1. That means, my dear student, 80,000 and narration compulsory. Yes, bacha compulsory. Being allotment money ಏನಪ್ಪ due on 20,000 shares at 5 each. ಹೌದಾ? Including premium at 1 per share. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ರಿಪ್ಲೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ debited to equity share allotment account being allotment money in पहले how much money? Full money ಅಲ್ಲ, adjustment ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 lakh and 1 lakh. Okay, next fifth entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? Equity share first and final call account debited to equity share capital account being first and final call money due on how many shares bacha? How many shares? 20,000 at the rate of 4 each, right? 20,000 shares at 4 each. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 80,000 and 80,000. समझ में आया? Yes or no? Next bank account is debited to equity share first and final call account. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ರೈಟ್? being first and final call money received on how many shares? हाँ जी, 500 shares तमाम पड़ता है ला. 20,000 minus 500. Correct? 20,000 minus 500.
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 19,500 at what is the rate 4 each ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು 70 yes 78,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ 500 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಬರೀರಿ equity share capital account 7th entry ಅಲ್ಲ equity share capital account debited to share forfeiture account to equity share first and final call account. How many shares बच्चों? How many shares? 500. What is the rate? 100. 10. 5,000. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ 500 shares ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. What is the share price? 10. So 500 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,050. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 500 share amount what is not received how much is not received 4 rupees alla 4 rupees not received that means 1,000 not received how much received then correct being 500 shares forfeited for non-payment of first and final call money. All right, they have reissued alwa, right? Bacha, bank account is debited, correct? Right? Share forfeiture account debited to equity share capital account. Howdo illa? Yes or no? So how many shares? Full share they are issuing, right? Ready? 500. All these shares, right? These forfeited shares they have reissued full amount. No calculation. That means very simple. 500 at what is the rate? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4,000 right what is the amount we need 5,000 what is difference amount 500 into is that clear बच्चों ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ my dear awesome student ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ I have to take one more class right after this ಬೇಗ ಬೇಗ from tomorrow onwards my dear student we will be taking class at 7:30 accounts 8:30 statistics 9:30 khatam yes being ಏನು 500 shares reissue at
8E and balance adjusted from forfeiture account. Okay, tell me what is the capital reserve? What is the amount we have? 3,000. How much we have utilized? What is profit? 4,000. 4,000 ರೂಪಾಯಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿವಿ. What is balance? Finish it. Share forfeiture account is debited to capital reserve account, being profit on the issue. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. How much bacha? 3,000 minus 1,000, 2,000. So guys, next class is, yes, we have next class is statistic. Join agi 3 minutes the class ಇದೆ 9 o'clock and very important discussion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? And it's going to be very interesting class ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. 26th ಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ 100 out of 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟಾಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಗೈಸ್? ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೀಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸರ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಚ್ಚಾ. ಜಯಶ್ರೀ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ, ರೈಟ್? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ of shares. What is date today? 21, right? Guys, exams hami barta ide. Very important. Exams are getting nearer now. So adakke dayavittu ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಳಿಸ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾಳ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 minutes ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ ನೌ. ಆಲ್ ರೈಟ್.